Hello to all my dear students, and I would like to welcome you all to this online class. And the chapter which I've taken today is chapter number 11, and the topic is light, shadow, and reflection. Introduction. It is recess time in the school, and you and your friends are outside. Suddenly, a bright light hits your eyes. You and your friends move to different locations. This time, the bright light hits your friend. The bright light seems to be following you. Okay, so you are confused now, and you look around. You see that Aman is standing there with a mirror in his hand. You know that this Aman was responsible for this phenomenon. However, how he managed it, we are not sure, isn't it? So in this lesson, we will discuss about light, shadow, and reflection in details. Okay? Objectives. At the end of the lesson, you will be able to define light, define luminous object, differentiate among transparent, translucent, and opaque objects, understand the formation of a shadow, list the characteristics of shadows, understand the working of a pinhole camera, and define reflection of light. So just imagine, okay, your hypothetical situation where you arrive at home at night, राति तिमीहरु घरमा पुगे अरे हैन घरमा पुग्दाखेरि अन्ध्यारो थियो, okay, so you are not even able to see anything inside the room. Suddenly somebody switch on the light, है त्यहाँदेखि you will be able to see everything now. त्यसको मतलब चाहिँ के हो, लाइटले चाहिँ हामीलाई हेर्नुमा हेल्प गर्दै रहेछ है. लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी विच मेक्स थिङ्स भिजिबल. लेट्स नाउ लुक अन टु अर्को सिचुएसन है, जहाँनिर यु आर गेटिङ रेडी फर स्कुल, अन्त तर तिमीले सक्स भेटेको छैन आफ्नो. सो यु लुक इन साइड द कबर्ड बट यु आर नट बिन एबल टु सी है. यु स्विच अन द लाइट अन्त त्यहाँदेखि यु विल फाइन्ड यर पेयर अफ सक्स है. आफ्टर द्याट यु स्विच अफ द ट्युब लाइट है, बिकज त्यहाँनिर चाहिँ दिउँसो थियो, उज्यालो थियो, अन्त डे लाइट चाहिन्थेन होइन. सो हियर वी टक्ड अबाउट टु टाइप्स अफ लाइट होइन, एउटा चाहिँ ट्युब लाइट अन्त एउटा चाहिँ सनलाइट है. सनलाइट चाहिँ के हो, इट्स अ नेचुरल लाइट एन्ड ट्युब लाइट इज एन आर्टिफिसियल विच इज मेड बाई म्यान. Objects which have light of their own are called luminous object है, जसको चाहिँ आफ्नो लाइट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले luminous object भनेर भन्छ. जस्तै गरेर सनलाइट एन्ड ट्युब लाइट है. मुनलाई चाहिँ हामीले मुन डजन्ट ह्याभ इट्स ओन लाइट, ओके. मुन चाहिँ एउटा रिफ्लेक्सन मात्रै हो, अलराइट. मुनमा चाहिँ सनको रिफ्लेक्सन आउँछ अन्त वी सी लाइट. Let's now move on to other objects which are known as transparent, translucent and opaque objects, okay. So here you see that object that allows light to pass through them are called transparent object है. जुन चाहिँ अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले यसरी लाइट बाल्दाखेरि यहाँ एक त्यो चिजबाट चाहिँ छिरेर अर्कोपट्टि पनि लाइट देख्दैछ भने चाहिँ दोज अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्ट अब्जेक्ट भनेर हामीले भन्छौँ, ओके. फर इक्जाम्पल एयर, glass, okay. And those objects that do not allow any light to pass through them are called opaque object है. Here यहाँ तिमीहरूले you can see here, isn't it? हामीले लाइट बाल्दाखेरि उता चाहिँ स्याडो मात्रै फर्म भएको छ तर त्यो लाइट चाहिँ पास भएको छैन होइन. फर इक्जाम्पल कार्डबोर्ड भयो होइन, stones, sheets of metals are an example of opaque object. Now we have transparent object, that is object that are partially transparent and partially opaque are called translucent object. They allow light to pass through them in an scattered or diffused manner. अलिअलि देख्छ, बेसी देख्दैन, okay. Frosted glass, tracing paper भयो, grease paper, this is the example of translucent. Okay, now let's understand how does light travels, okay. So your mother gives you and your friend a glass of lemonade, straw bako. So त्यो straw बाट चाहिँ you try to look through your त्यो hole बाट चाहिँ you try to look your friends and you are able to see. After a while त्यो straw bent हुन्छ and again you look through the holes, but this time you are not being able to see through your through that hole है. तिमीले त्यो साथीलाई देख्दैन उतापट्टि. That means जब त्यो straw straight छ त्यति बेला चाहिँ तिमीले देख्यो. It means light travels along a straight line, okay.
So let us now try to understand the formation of a shadow. एक दिन चाहिँ you are out, okay, to buy something. अन्त घाम मजाले चर्कोसँग लागिरहेको थियो अन्त what do you see? तिमीले आफ्नो पछाडि चाहिँ shadow देख्छ है. त्यही बेलुका इभिनिङमा when you go out and to play football है त्यति बेला चाहिँ the sun is behind you and you'll see your shadow is in front of you है. भरे अन्त इभिनिङमा चाहिँ when the sun is set है you will not find any shadows. So now you must be wondering है किन चाहिँ अगाडि देखेको होला त्यो shadow किन पछाडि देखेको होला अन्त किन मेरो shadow हरायो sometimes भनेर हैन. So we will try to understand. So shadows are formed when an opaque object is placed across the path of the light. Okay. The shadows can be seen only on the screen है. स्क्रिनमा मात्रै देख्छ. ग्राउन्डमा भयो, वलमा भयो, एउटा बिल्डिङमा भयो, एउटा स्क्रिन चाहिन्छ shadow देख्नु लागि. Okay. So shadows are always formed in the direction opposite to the source of light. जहाँबाट लाइट आउँदैछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ shadow हामीले देख्छौँ. जस्तो गरेर अगाडि हाम्रो लाइट छ भने पछाडि हामीले shadow फर्म भयो, पछाडि हाम्रो लाइट छ भने अगाडि shadow फर्म हुन्छ. Okay. Shadows are always formed in the direction opposite to the source of a light. अन्त इभिनिङमा जब लाइट थिएन you are not being able to see the shadow. So we just learned about some interesting fact about shadow. Now let's move on to the characteristics of shadow. A shadow is formed when a light falls on an opaque object. मैले भनिहालेँ अघि नै है. Shadow is formed in the direction opposite to the source of light. Outline of a shadow matches the outline of an object है. The brighter the light, the darker the shadow. Shadows are dark irrespective of the color of the light or the object. The closer the source of light to an object, the larger the shadow. The farther the source of light from an object, the smaller the shadow. Let us now learn about pinhole cameras. So pinhole camera is a light-proof box with a small hole on one side. Light from an object passes through the hole and projects an inverted image of an object to the opposite sides of the box. Okay. Now we will learn how to make a pinhole camera है. एउटा कार्टुनको बक्स लिनुपर्छ. यस्तो प्रकारले हामीले काटे हैन. one साइडमा काटेर एउटा ट्रेसिङ पेपर राख्नुपर्छ है. त्यसको अर्को साइडमा चाहिँ एउटा हामीले सानो दुलो बनाएर चाहिँ राख्नु पर्यो त्यो उसमा है. अनि सबै साइडलाई कभर गर्नु पर्यो. सबै त्यो बक्सको सबै साइडमा कभर गर्नु पर्यो. ओके. So let us now learn how to use है. जुन चाहिँ त्यो होल छ क्यामेराको त्यो चाहिँ हामी लाइटमा फेस गर्नु पर्यो so that the image is formed inside our screen है. अन्त the size of the image depends upon the following factors. कस्तो साइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति greater distance between the screen, the hole, the larger the image will form. Okay. अन्त larger imageहरु चाहिँ अलिकति मधुरो देख्छ. अन्त the greater the distance अब अगर डिस्टेन्स चाहिँ ज्यादा छ भने बिट्विन द अब्जेक्ट अन्त त्यो समान है त्यतिकै उयो क्लियर देख्छ अनि अलिक सानो अन्त शार्प देख्छ. अलराइट. सो अघि च्याप्टर स्टार्ट गर्नु अगाडि हामीले कुरा गरेको थियौँ एउटा फ्रेन्डले एउटा लाइट आँखामै लाइट देखाउँदै थियो हैन. सो कसरी गरेको थियो उले. ही युज्ड अ मिरर है. ही युज्ड अ मिरर टु डिफ्लेक्ट द सन्स रेज टु हिज फ्रेन्ड्स फेस हैन. यहाँदेखि के बुझ्यो हामीले. अ मिरर चेन्जेस द डाइरेक्सन अफ द लाइट फलिङ अन इट हैन. सच अ चेन्ज अफ डाइरेक्सन अफ लाइट बाई अ शाइनी सर्फेस इज कल्ड रिफ्लेक्सन अफ लाइट. नाउ लेट अस समराइज वाट वी हेभ लर्न्ड. ओके. So light is a form of energy that makes things visible. Light ले गर्दा हामीले देख्नु सकेको है. Light always travels in a straight line. Object that allows light to pass through them are transparent objects. Objects that do not allow light to pass through them are called opaque objects. Objects that are partially transparent and allow light to pass through them in diffuse manner are called translucent object. When an opaque object is placed across the path of light, then the object casts a shadow. Change of directions of light by a shiny surface is called a reflection of light. So now we have completed our chapter, that is light, shadow and reflection. I hope you all have understood. Thank you.